السلام عليكم جميعا زملائنا الأبطال، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ناخذ سوا the second part of childhood anemia ضمن الهيماتولوجي section in the pediatric course. بهاي الليكتشر راح نجي نكمل ما بدأناه بالليكتشر الفاتت. أخذنا introduction على الأنيميا، causes of anemia, presentation of anemia، وحكينا على iron deficiency anemia فمقدمة بسيطة على الهيموليتيك anemia. فاليوم راح نجي ناخذ على most important types of anemia that we face in pediatric age group. راح نحكي على G6PD, autoimmune hemolytic anemia, thalassemia major and sickle cell diseases. وهم راح نحكي على bone marrow failure in short phrases إن شاء الله. فهسه راح نبدي الليكتشر مالتنا في كيس سيناريو very common case scenario انتم راح تشوفوه هوايه وراح يجيكم حتى الطوارئ. A 7 years old boy، ركز لي انه هو boy مو girl، otherwise healthy كل شيء ما بيه، بس اجى على غفله with sudden. الكي وورد مال هاي الكيس انه boy واجى with sudden pallor، acute onset of pallor، malaise، fatigue، وmention انه the color of urine will be a tea color urine or coca-like color urine. His mother noticed that his sclera is yellow too، يعني اكو jaundice and anemia. jaundice and anemia ده نفسرها. On examination شفنا pallor، شفنا jaundice. He was inactive. The pulse rate was 120 tachycardia and there is no organomegaly. فأني بيجي كيس من حشوف إنه أكو pallor and jaundice اللي يجمعهم سوا is the hemolytic anemia. وبنفس الوقت دا أشوف هذا hemolytic anemia is sudden in onset. فمن it is sudden in onset راح أفكر maybe it is a G6PD خصوصا هو boy، maybe autoimmune problem، خصوصا ال color of the urine is dark color urine. فراح يجي ببالي G6PD، راح يجي ببالي autoimmune hemolytic anemia. اللي حيخدمني هنا هو الهيستوري. بالجي 6 بي دي اكو certain causes، بالاوتواميون هيموليتيك انيميا there is a certain causes، فهذا هو الديفرنشال مالتي. الانفستيجيشن that how you will investigate a patient with anemia، حنسوي confirmation by the CBC، حنباوع على ال MCV وحتى البلاد فيلم همين مالتهم، نشوف ال other cells like the white BC and the platelets. راح نباوع انه اكو ريتيكولوسايتوسيس فتمشي ويا هيموليتيك انيميا. كل هاي توديني باتجاه هيموليتيك انيميا. Then I'm thinking of G6PD autoimmune diseases because it is sudden onset, acute onset. فهنا أنا راح احتاج certain investigation هي راح توصلني للdiagnosis. هي حتقول لي خلص هو هذا الديزيز. What is your action? After the confirmation راح نعرف شنو الاكشن. Accordingly راح نعرف إذا كان G6PD أو autoimmune hemolytic anemia. So the possible differential diagnosis G6PD enzyme deficiency و autoimmune hemolytic anemia. خلينا نعرف what is the G6PD deficiency. G6PD it is an enzyme. هذا الانزيم موجود بالRBCs يحميني من الأوكسيديشنز. أصلا هو يحول لي يعني substance it will lead to a reducing the substance. مثلا NAD P يحول إلى NAD PH اللي هو مسؤول عن ال protection of the glutathione اللي هو مسؤول عن ال protection of the RBC from the oxidative damage. لأنه إحنا من نتعرض إلى أشياء بها oxidation it will damage the RBC if we don't have the G6PD enzyme اللي يحول لي الناد إلى NAD PH اللي يحمي لي الجلوتاثيون اللي يحمي لي ال RBC. So if there is G6PD enzyme deficiency which is the most common RBC enzyme defect or deficiency, this will lead to destruction of the RBC and this will lead to hemolysis as a hemolytic anemia. هذا G6PD enzyme deficiency it is sex-linked disease. يعني هو حيجي inheritance بس in a sex-link in X-link pattern. يعني usually يصير بالميل والفيميل usually carrier ما يكونون affected. فقط الميل، الفيميل ينقلوه إلى أطفالهم، لكن الميل هو اللي يكون affected. أكو بعض الحالات الفيميل could be affected. هذا السؤال اللي حنسأله لكم
in X-linked diseases. أتمنى أنتم تجاوبونا إياه أو راح تلقون جوابه أصلا موجود بمحاضرات الجينيتيك مالتنا. زين. So it is X-linked disease as a deficiency in this enzyme which will protect the RBC from the oxidative damage. وممكن يكون associated with life-threatening hemolytic anemia حسب السيفيريتي. So when we نتعرض لفتفت شيء has an oxidative damage مثل الباقلة، مثل اكو يسألونه شنو بعد تسأل هو بس الباقلة؟ بس من ياكل باقلة يصير عنده الهيموليتيك أنيميا؟ لا مو بس الباقلة، النبق، certain infections, also some drug has an oxidative effect like sulfa drug الكلورامفينيكول، سلفاميثامازول وغيرها. السلفا drug it is very very important. بس أهم شيء خلي بالنا البينز الباقلة. زين. ال G6PD شلون يجونا؟ G6PD deficiency usually احنا نشوفه after the neonatal period. يجيني واحد هو يكون asymptomatic until يصير عنده exposure الفد agent هو عنده يعني oxidation مثل oxidative drug or فد certain chemicals fava beans infections. بس هو قبلها يكون healthy wealthy asymptomatically بس يصير على غفلة suddenly onset of pallor and dark color urine. اوكي. الonset of the symptoms يكون وراء 24 إلى 48 ساعة من exposure to this oxidative agents. So this is the common presentation of acute hemolytic anemia. يكون after the neonatal period. زين. ممكن مرات يجي G6PD as a neonatal jaundice وهذا اللي يطلع بأول 4 أيام. The first 4 days of in life. واحدة من النيونيتال جاندس اللي راح نسولف لكم او سولفنا اصلا لكم كل هوايه عليها بلكتشرات النيونيتال جاندس الاربعه اللي اخذتوها ببدايه الكورس. زين. يعني من نقرا النيونيتال جاندس نقول انه اكو هيموليتيك انيميا. من الانواع نخلي ببالنا الجي 6 بي دي ونخلي ببالنا الهيرديتري سفيروسايتوسيس. بس هسه احنا نحكي as a sudden onset of pallor and dark color urine in infants in 7 years old child, school age child, and so on. زين. طبعا من يجي الكلينيكال مانيفستيشن الريجولار هي يجي عنده dark color urine, pallor, severe pallor يعني مال واحد هسه صاير عنده acute onset of anemia وياها يعني الاعراض السيفير مال انيميا يعني يكون lethargic, tachycardic, cardiovascular decompensation. فاحنا دائما من نشوف بالر ويا هاي الاعراض ويا الدارك كلر يورين اللي يسميه تي كلر او كولا او كوكا كولا كلر يورين بسبب الهيموغلوبين يوريا because the hemoglobin will be in the urine. فحنفكر بالجي 6 بي دي. مرات يكون non-specific symptoms يعني يجي with abdominal pain, vomiting, diarrhea. بس هاي هي الكلاسيكال presentation. حشوف وياه جوندس راح اشوف وياه انيميا. بس اهم شيء تخلي ببالك ما راح تشوف in this case اكو organomegaly like hepatomegaly or splenomegaly لأن this type of hemolytic anemia it is an intravascular. It will not affect the spleen and the liver so much. some effect بس ما يذكر مو مثل البقية اللي هي الاكسترافاسكولار. زين. Most acute hemolytic episodes are mild and self-limited even if continuing the exposure. يعني انت اول exposure يكون هو اقواهم الوراء شويه شويه تبدي يقل لان انت من تعرضت مره راح يصير عندنا increasement بالlevel of the enzyme بالremaining younger population of the cell الباقيات. So هذا اللي حيصير والانيميا usually will be resolved in 3 إلى 6 week after the onset. صح هو حيجي severe انيميا بس هي شوي شوي راح تتحسن فاحنا ما راح ننقل له blood transfusion only in the life threatening cases. Usually التريتمنت مالنا is supportive مجرد انه نوقف تعرضه لهاي الامور. بس اكو possible complication بسبب هذا السيفير انيميا وبسبب الهيموغلوبين يوريا بسبب الدارك كلر يوريا
it can lead to renal failure or death. الdeath يكون بالcases مالت ال G6PD the cause of death هو renal failure. يصير عندهم renal impairment لما يصير severe hemolytic events. Outside of this episode usually ما أكو chronic hemolytic anemia. يعني it will not be a chronic disease like thalassemia مثلا. لا. Between episodes there is nothing. Only in one type of the variants. بس بشكل عام no evidence of chronic hemolytic disease. Healthy, wealthy. See, how we can diagnose the patient with a G6PD deficiency. ناخذ هذا الهيستوري. ماكو organomegaly, cola color urine, pallor suddenly in a male, acutely, school age, حيجي بالي G6PD. ايش راح نسوي؟ راح ندز انفستيجيشن. سي بي سي راح يطلع عندي اكو انيميا، يعني هيموجلوبين ليفل less than age and gender. gender هو male. البيرفرال بلاد فيلم او السمير راح يطلع لي اشياء كلش مهمه وسبيسيفيك. مثل شنو؟ اول شيء حشوف normochromic normocytic anemia. Any hemolytic anemia, usually most of the hemolytic anemia will be normochromic normocytic. ما به المشكله. راح نشوف ايضا عنده poikilocytes وسفيروسايت لاني مو سبيسيفيك. هذني شغلتين مو سبيسيفيك. الشيء الاخر الثالث اللي هو مو سبيسيفيك حنشوف ريتيكولوسايتوسيس. ليش؟ لان البون ما راح يظل يصنع ار بي سي، هو عنده ديفيشنسي بالار بي سي، فحنشوف ريتيكولوسايتوسيس. هاي اشياء جنرال راح نشوفها in most of the cases of hemolytic anemia. الشيء اللي هو specific راح اشوف البايت سيل، اشوف خلايا معبوضه. هاي characteristic finding of G6PD. It is a characteristic finding. بعد شو اشوف الهاينز بوديز، عباره عن inclusion bodies. هسه راح نشوفها. هاي نشوفها بالسبيشال ستين، مو ستين عاديه، لا سبيشال اللي اسمها supravital stains. زين. ايضا راح نشوف انه there is evidence of intravascular hemolysis. مثل شنو؟ heptoglobulin is reduced. كلش مهمه. increase unconjugated hyperbilirubinemia اكيد انه اكو hemolysis، فراح نشوف indirect hyperbilirubinemia. هو بالسيفير كيسز حنشوف هيموجلوبينيميا and هيموجلوبينيوريا، وهو اللي حيأدينا الى dark color urine. هاي الصورة مالت الهاينز بوديز، وهاي البايت سيل. هاي normal smear، هاي supravital staining، يعني مو اي stain تستخدم. نشوف هاي الهاينز بودي او الانكلوجنز بودي. هاي البايت سيلز. وايضا ممكن ندز على جي 6 بي دي انزيم، حنشوف انه بي deficiency. ندز يعني مثلا immunofluorescence test او شوف شنو، اكو several screening test حتى نشيكه. but the important point here اللي كلش مهمه، it is wrong to send for this enzyme during the acute attack. ليش؟ انت during the G6PD deficiency in the patient راح تشوف انه older cell has a deficiency in this enzyme, but the younger cell that produced now has no deficiency. فهي شوي ممكن تبدي تعوض. انت بالاكيوت اتاك ايش حيصير عندك؟ حيصير عندك سيفير انيميا. من يصير عندك سيفير انيميا حيصير عندك ريتيكولوسايتوسيس. ليش؟ انت البون مره ما بيشي، فالريتيكولوسايتوس حيكون newly formed RBC. This newly formed RBC has the G6PD enzyme. So if you look for the level of the G6PD, it will be normal because it is acute attack. We have a reticulocytosis. But after a month or after 3 weeks, when you send for the level of the G6PD, it will be reduced. So you can diagnose this disease. خلاص يعني definitive diagnosis. الاشياء السبيسيفيك هي this G6PD، اشوف بايت سيل، اشوف هاينز بوديز. هاي specific to that disease. Okay. The blood count is normal between attack. أكيد between the attack it will be normal. أصلا هو ورا الأتاك ب3 أسابيع إلى 6 يرجع normal البيشنت شوية. شنو اللي أسويه كتريتمنت during attack؟ أهم شيء أوقف الشيء اللي سوالي الأتاك. إذا ماكل باقي الليل أقول له بعد ما تاكل باقي الليل. ما أخذ سلفا دراج أقطعه. ماكل نابوك أوقفه. عنده infection أحاول treating this infection. Remove the offending drug and treat the underlying infection. راح اسوي بريسك هايدريشن كلش قوي حتى احسن اليورين اوتبوت مالته، حتى to prevent clogging of the renal tubules due to the severe
hemolysis and due to the hemoglobinuria, and you see the dark color urine. So you have to do hydration. It is the most important point in the prevention of death in this disease and the most important point in the treatment in a patient during attack. Transfusion will be only in necessary cases in severe hemolysis. ما نستخدمه غالبا blood transfusion. Okay? واكيد ورا ما تخلص الاتاك we have to teach the family and teach the patient شنو الاشياء اللي should be avoided اللي ممكن will lead to another attack. So this is everything about autoimmune, about G6PD deficiency. No organomegaly, intravascular hemolysis, school-age child, boy with sudden onset pallor and dark color urine, with jaundice, heptoglobulin decrease, hemoglobinuria. We'll see Heinz body, we'll see bite cell, we'll see G6PD enzyme deficiency, and also we'll see non-specific things like anemia, because it's anemia. We'll see reticulocytosis, normochromic, normocytic, poikilocyte, spherocyte, because it is a hemolytic disease and no organomegaly. اشتكيك. هسه نروح another hemolytic anemia, another type of hemolytic anemia اللي هو autoimmune hemolytic anemia. شلون يصير هذا؟ تعالوا خلينا نشوف انا. هنا اللي حيصير شنو شباب؟ هنا اللي حيصير هو عباره عن انه انت عندك ار بي سي، هاي الار بي سي اكو فد انتي بودي، هذا الانتي بودي راح يجي يقعد على الانتيجين اللي قاعد على السيل ممبرين مالت الار بي سي. يعني تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. مثلا على سبيل المثال اكو فد انتي بودي تكون اتجاه شيء معين، اتجاه مثلا allergy to penicillin او certain drug او whatever. يعني هذا الانتي بودي راح يجي يقعد على السيل سيرفيس، يعني الانتيجين قاعد على السيل سيرفيس. يعني هذا تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي يكون انتيجين انتي بودي كومبلكس بمكان بعيد، بعدين يجون يقعدون على الخليه. هذا لا يتكون على الخليه. فايش حيسوي؟ حيسوي لنا hemolysis, destruction of the RBC. So it is an acquired form of the hemolysis. ليش؟ لأنه دا يصير أكو antibody antigen complex على سطح الخلية، يعني outside the RBC on the surface مالتها. وهذا النوع ينقسم إلى warm or cold type of agglutination. يعتمد إنه يا درجة حرارة it's better to that type of antibody to react with the RBC. درجة حرارة 37 أو 4. Usually the IgG هو اللي يسوي الورم تايب اوف اجلوتينيشن، لان هو اللي حيجي يقعد على السيرفيس انتيجين على الار بي سي درجه حراره 37 ويكون extravascular hemolysis. So the hemolysis is largely extravascular, usually involve the IgG. وما دام هو extravascular فحيكون primary in the liver and the spleen. الهيموليسيس راح يصير. فلهذا in this patient راح تشوف عندهم hepatosplenomegaly. while cold يكون IgM. والاي جي ام يكون polyclonal type ويقعد يعني intravascularly. It's a different. احنا بدنا نحكي على in pediatric age group بدنا نحكي على الورم usually. البيك انسيدنس تكون بالبري سكول ايج. شنو البرزنتيشن؟ acute حالة ذاك، دارك كلاريونا ممكن يصير عندهم عادي، وانيميا and jaundice because it is hemolytic type of anemia. The differences between this and the G6PD إنه ممكن يكون in a female patient وبنفس الوقت there is a organomegaly. هاي الأشياء اللي حتميز لي إياها. ذاك enzyme defect هذا autoimmune process by type 2 hypersensitivity. زين. it is an autoimmune hemolytic anemia. The clinical feature is pallor لأنه عنده anemia. It is a hemolytic type of the anemia. فإذا أدز investigation حشوف anemia، حشوف reticulocytosis، حشوف الهابتوغلوبولينز نازل، حشوف indirect hyperbilirubinemia. It is usual. Jaundice, so it's indirect hyperbilirubinemia. حشوف non-specific signs, abdominal pain, low-grade fever, lethargy. It is not specific. إذا كان الهيموليسيس severe راح نشوف dark color urine. حنشوف أيضا hyperdynamic circulation و enlarged liver and spleen. It is very important in acute anemia. Acute anemia with enlarged liver and spleen with dark color urine كلش حفكر بالautoimmune hemolytic anemia.
ليش دا يصير liver enzyme because it's extravascular. اللابراتوري finding راح اشوف الهيموغلوبين is very low. ليش؟ لانه it is anemia, it's hemolytic anemia. peripheral blood smear ايش راح اشوف بيها؟ راح اشوف polychromasia، حشوف ماكروسايت. ليش دا اشوف ماكروسايت؟ لانه دا يصير بيهن agglutinations. هسه تقول لي مو هو hemolytic anemia؟ yes, but here we can see the macrocyte. راح اشوف spherocyte وتشوف اهم شيء اللي هو specific to the disease auto agglutination. antibody base detected at 37. ليش؟ لأن الورم تايب هذا اللي بنحكي عليه. حنشوف reticulocytosis منطقي كلش. يعني أشوف أشياء auto agglutination هاي specific to the disease. reticulocytosis it is not specific to the disease, it is as a hemolytic disease. شنو بعد نشوف laboratory finding اللي evidence of the hemolysis؟ hyperbilirubinemia أكيد، heptoglobin level قليل، hemoglobinuria increase urinary reblinogen. وأيضا حشوف شغلة specific to the autoimmunity, to this type of hypersensitivity. It is direct COMPS test positive. فهاي كل هذا تقول لي انه it is autoimmune hemolytic. هاي هنا نشوف شلون يصير الاوتو agglutinations. هاي شلون يصير الاوتو agglutinations. طبعا هذا auto agglutination warm type. What is the treatment؟ شلون تعالج هيج كيس؟ اكو تجي مايلد ما يحتاج لها تريتمنت، مجرد اوبزرفيشن، اتابع الليفل مالت الهيموجلوبين، ممكن نعطيهم هايدريشن، ممكن نعطيهم شويه فوليك اسيد ان اورال دوز يعني. بس اذا كان decompensated hemolysis يعني هنا لازم اكو ثيرابي لازم يصير definitive ثيرابي لازم نسويه، لان اكو decompensated hemolysis can lead to death. فشنو اللي حسوي؟ It is an autoimmune problem due to type 2 hypersensitivity. So you have to reduce the immunity to make the immune modulation. So we have to give a steroid therapy. steroid therapy حتى يقلل هذا الاميون رياكشن. ممكن نعطي immunoglobulins يعني antibodies against this antigen antibody complex. antibody هي تقعد على الانتيجين surface وما تخلي يصير الهيموليسيس rather than this antibody. we have to give immunoglobulin maybe steroid therapy. Also you can give immune suppressive drug like chlorambucil or mycophenolate or many from the immunosuppressive drug. طبعا نقدر نسوي splenectomy if there is a huge splenomegaly and it is could be used, but in old age يعني old age child شنو أقصد؟ it should never be done before the age of the 5 year. أكبر من 5 year يلا نجي نسوي لهذا يعني this type of the treatment. blood transfusion usually احنا ما نستخدمه، يعني المشكلة إنه still there is a hemolysis. You give a blood, there is more hemolysis due to autoimmune process. So the blood transfusion it is not used only in life-threatening situation. بعد خلاص يعني البلد اللي موجود والهيموغلوبين موجود ما يكفي إنه يعيش. So we have to do this. It is as a temporary solution. أنت still لازم تعطي steroid، لازم تعطي immunoglobulin, but it is something to make the patient overcome this situation. ومن نعطي blood لازم يكون the least incompatible. هو أصلا عنده autoimmune problem، تعطي مشكلة ABO incompatibility فلازم يكون compatible زين. the least incompatible blood نعطيه بالtransfusion. فأهم شيء the most important things in the treatment steroid and immunoglobulins. زين. So now we finish the autoimmune hemolytic anemia and the G6PD. They are looking the same. إنه يجون بعمر يعني preschool أو school age child, dark color urine, acute onset of pallor. الاختلاف إنه هذا due to G6PD هذا hypersensitivity. هذا عنده hepatosplenomegaly أبو hypersensitivity، هذا ما عنده hepatosplenomegaly. هذا لازم أقطع عنه ذني الagents اللي تسوي له oxidation اللي هو G6PD، وممكن أعطيه بريسك هايدريشن حتى أحمي الكدني مالته. ذاك الديفينيتيف تريتمنت مالت الأوتوميون هيموليتيك أنيميا إنه أعطيه ستيرويد أند إميونوجلوبولينز. هسه تعالوا خلينا نشوف هاي الكيس. شنو هاي الكيس؟ خلينا نسوي بوز ناخذ راحة بسيطة وارجع لكم وانتم مرتاحة شوية. اي شباب خلينا نجي نشوف هاي الكيس. A 7-month-old boy. ركز لي على العمر 7 أشهر، يعني مو 6 مو 3 لا 7.
brought by his family after they notice pallor with a progressive abdominal distension يعني organomegaly and pallor in this young age child. زين. feeding history is normal عادي ياكل طبيعي بس تصير عنده هاي المشاكل وعندهم positive family history of a sibling with beta thalassemia major. فيجوز they are a carrier or they are a thalassemia triad or thalassemia minor, both of them, and give both of them the gene for the thalassemia major. يعني صار from both heterozygote they will be and the son will be homozygote, so he will be a thalassemia major. On examination شفنا pale jaundice liver class CM below costal margin, spleen نفس الشيء. So it is organomegaly, jaundice, and pale. Goes with beta thalassemia major. وهسه حنشوف شلون نشخص هذا الديزيز. هو شنو الثلاسيميا؟ الثلاسيميا syndrome هو عبارة عن inherited disorder. دا يضرب أو دا يسوي مشكلة بالهيموغلوبين synthesis. ليش دا يصير مشكلة بالهيموغلوبين synthesis؟ لأنه حيصير عندنا alteration due to deletion أو mutation بتكوين الجلوبين chain production. هو هيموغلوبين، فالجلوبين chain production بيها بيتا سب يونت هاي ما موجودة. تكون ما موجودة بالبيتا ثلاسيميا. بالبيتا ثلاسيميا البيتا سب يونت تكون ما موجودة. وهاي ما موجودة كلها نصها حسب الانهيرتنس لأنه هو عبارة عن inherited disorder. وعلى أساس هالشيء حتكون الكلينيكال severity والفرايتي وايد. ليش؟ لأن أكو ما عنده symptoms واسيمتوماتيك لأنه الانهيرتنس مالته كان heterozygote. أكو لا والله intermediate، أكو لا والله very severe ويحتاج blood transfusion اللي هو الثلاسيميا ميجر. زين. فالفكرة ما بيها إنه أنت عندك two parents. دولة two parents اللي هم أنا راوتكم إياها بالسيشن اللي فات بس خليني أعيدها. هذا أب وأم اثنيناتهم عندهم بيتا سب يونت وهذا همينه عندها بيتا سب يونت بس ومفروض اثنين اكو هنا أنا ما عندهم بيتا سب يونت وهنا أنا ما عندهم بيتا سب يونت. فمن ذولا حيخلفون اكو اربع احتماليات. اكو احتماليه البيتا منها وبيتا منها تنطي للطفل فيجي طفل عنده بيتا وبيتا. هذا احتمال واحد. احتمال من 4 يعني 25% من البيشنتس هيجون هيجي 25% يجون 2 بيتا يعني نورمال. الاحتمال الاخ انه 50% من التشيلدرن انه يا ياخذ بيتا من هذا الاب وما ياخذ بيتا من الام، يا ياخذ بيتا من الام بس ما ياخذ من الاب. المهم يطلعون ترايتس اللي هي الثلاسيميا ماينر هيتروزايجوت مو هوموزايجوت. اكو بيتا ماكو، اكو بيتا ماكو، ذولا ترايتس. واكو احتمال لا الام تطي ولا الاب يطي فيصيرون الجهال يجي ان 25% من البيشنت ويكونون ثلاسيميا ميجر يعني ما عندهم بيتا سب يونت بالجلوبولين تشين due to mutation or deletion. فهذا حتطلع عندهم severe symptoms. لكن الماينر حكينا عليه قبل شويه لا مو severe symptoms يكون ابسط. during pregnancy تبين look like iron deficiency anemia وهكذا. فتلاسيميا minor deficiency on one beta gene lead to essentially no significance hemolysis and no unusual sign or symptoms. أكو لا thalassemia major deficiency in both beta gene that lead to significant hemolytic anemia. وأكو thalassemia intermediate. هاي intermediate حتى لو البوت جين مضروبات ما تكون severe as the thalassemia major. فيوجوالي ما يحتاجوا blood transfusion or minimal transfusion. مو فد شيء نوقف عليه بس احنا نوقف على ذني الاثنين. ذني are very important. فلكشرنا اليوم على الثلاسيميا ميجر. الثلاسيميا ميجر يقول لك الانيميا فيرست راح تبين يعني البيتا ثلاسيميا ميجر بالثلاثة إلى 6 مانث بالتحديد ورا 6 مانث مثل ما شفنا هذا تشايلد 7 مانث. ليش؟ لأنه الطفل أول ما يولد تقريبا لحد 6 مانث الهيموغلوبين مالته هو فيتال هيموغلوبين، هيموغلوبين F اسمه
مو الهيموجلوبين أي العادي اللي بتكون من ألفا يونت وبيتا يونت وغيرها وغيرها. فالفيتال هيموجلوبين هو أصلا already ما ببيتا تشين، فإذا أكو deficiency بالبيتا تشين أو ماكو deficiency ما حيضرني. بعدين يطلع النورمال هيموجلوبين اللي بالبيتا تشين، فإذا كان 2 بيتا تشين جين ميوتيشنز صايرات وثلاسيميا ميجر، فحتبدي تطلع عندي اعراض فيري سيفير بعمر السبعة مانث فما فوق. اوكي، بينما الماينر لا والله مو فد مشكله. ف during the first year of life راح تبدي الاعراض بالثلاسيميا ميجر. بعد ايش راح نشوف عنده؟ حنشوف عنده بروجريسيف انيميا. شنو بروجريسيف؟ يعني ليفل دا يزيد والليفل مال الهيموجلوبين كلش قليل، يعني 8 7 6 يوصل للاثنين لل8. حنشوف يا هيباتوسبلينوميجالي، اورجانوميجالي، diffuse اورجانوميجالي. هاي يعني it is a very specific to ثلاسيميا ميجر، يعني مو الوحيد اللي يصير بيه، بس يصير بيه diffuse organomegaly with this presentation. والseverity of the anemia result from ineffective erythropoiesis. ليش ineffective؟ لأن هو السنتسيس ما يصير. ليش ما يصير؟ مو بيتا سب يونت ماكو مالت الجلوبولين تشين، فما حتطلع عدل الار بي سي. زين، فراح نشوف hemolysis حيؤدي إلى hemolysis in the RBC. الهيموليسيس راح يسوي لي include expansion of the bones. هاي البونز يعني تعرف انت erythropoiesis فالبون مرو كلش دا يحاول to overcome this hemolysis، فحيصير عندي expansion of the bones، حيصير thinning of the cortex part. الكورتكس حيكون thin بسبب الاكسبانشن of this bone، فحيصير عندي tendency to fracture، bossing of the skull، بحيث specific facies حنشوف يعني انه each السكال ناطه thinning صاير بيها، فتفتشي كلش specific بالاكس راي يسموه hair on end appearance. هواية هذول البيشنت يصير عندهم gallstones و chronic leg ulcer due to occlusion of blood vessels. بس هي اهم شيء هذا الاكسبانشن اوف ذا بون والثينينج بالكورتكس يسوي لي fracture bossing of the skull بحيث هي specific facies of the thalassemia، والhair on end appearance بالاكس راي. هذا هو الhair on end appearance، كانما شعر بالاكس راي اكو hair on end appearance بالاكس راي. مو salt pepper ده كمان multiple myeloma غير شكل مثل المملحه، لا hair on end appearance مال ثلاسيميا. فهذا الطفل شلون بوسينج صاير عنده بالقصه مالته، هاي كلش سبيسيفيك. والنوز نيزل بريدج مالته هيك مرفوع، والبوسينج مالت القصه سبيسيفيك للثلاسيميا. هوايه مرضى ثلاسيميا حيجون كلش متشابهين. when you look for them you know they have a thalassemia. اوكي، زين. ايضا راح نشوف الذول البيشنت ايرون اوفرلود. ليش؟ حاطين بلود ترانسفيوجن هوايه وبي ايرون هوايه، واصلا هو حيزيد الايرون ابزوربشن لان عنده انفكتيف اريثروبويسيس، فيتفسر انه مخزونه قليل. هو المخزون مو قليل بس يتفسر انه قليل لان يكون انفكتيف، فيزيد الابزوربشن مال ايرون. وفوق القهر انا اعطيه ريبيتد بلود ترانسفيوجن لان ذول المرضى ما يعيشون اذا ما يصير لهم بلود ترانسفيوجن كل شهر مره. فمشكلتي واصلا الكوزز اوف ديث غالبا تكون بسبب البلود ترانسفيوجن، والايرون حيكون يعني deposited in the organ in the kidney in the heart on the pancreas يؤدي الى برونز، يعني حيصير عنده هيموكروماتوسيس، برونز دايابيتيز، cardiomyopathies وغيرها من البروبلمز. So the complication of the iron overload affect all the organ of the body. ممكن يصير heart failure, liver failure and cirrhosis, thyroid من يكون بي deposition يصير hypothyroidism, diabetes بالبنكرياس and delayed growth and sexual maturity unless احنا نستخدم chelating agent. يعني لما يصير الايرون ستور عالي او صارت more than 10 الى 15 session of blood transfusion راح نبدي نعطي chelating agent حتى تلزق بالايرون وتاخذه وتطلعه، ما تخلي الايرون يطب الي وdeposited in this organ اللي هي الهارت liver thyroid pancreas and so on. زين. Infection secondary to splenectomy and blood transfusion transmitted viruses. يعني مثلا ممكن يصير hepatitis and HIV due to the blood transfusion أو splenectomy that will lead to infection with encapsulated organisms like the
يعني نيزيريا, ديبلوكوكاي, جونوكوكاي, pneumococci, all of them are encapsulated organism should be which has a polysaccharide capsule. إذا ماكو spleen, we can infected by them. So we have to get a prophylactic antibiotic, and also we have to be vaccinated. وأيضا the blood transfusion can lead to infections. So these are the most important complications due to thalassemia. Splenectomy and the blood transfusion. Splenectomy lead to infection. Blood transfusion can lead to chelating, lead to iron deposition, and also lead to infections by blood transfusion diseases. شلون حشخص واحد عنده ثلاسيميا؟ الديفينيتيف الكتروفوريسيس. بس انا ايش حشوف من حدث؟ من ادس سي بي سي حشوف الهيموجلوبين ليفل كلش قليل 2 الى 8. من حشوف الفيلم مالته او حتى اشوف الام سي في، الام سي في حيطلع لي جوا 75. فيعني الموضوع هو مايكروسيتيك. حشوفه مايكروسيتيك هايبوكروميك. هذا حال الثلاسيميا ماينر. هم كان مايكروسيتيك هايبوكروميك ذاك حسيته ايرون ديفيشنسي انيميا. بس هذا لا، هذا يعني سيفير ليفل. not looking like iron deficiency anemia. Microcytic hypochromic والبلود فيلم بيه هواية سوالف، بس أهم شيء تشوف البيزوفيليك stippling. It is specific for thalassemia which is minor or major اثنيناتهم. MCV MCH أكيد له، هسه حكينا عنه قبل شوية. شوف لي هذا البيزوفيليك as a basophil stippling. شلون بيها stippling؟ أوكي. target cell ممكن تشوف look like a target اللي نضربه. هذا من الزاوية هيجي. It look like it. Target cell. We see it in many cases of thalassemia and hemolytic anemia. بعد شو نشوف بالlaboratory diagnosis. The most important one هو الالكتروفوريسيس. ايش حشوف بالالكتروفوريسيس؟ حشوف hemoglobin F very elevated. أكثر من 50% من الهيموغلوبين مالتي حيكون F. hemoglobin A2 موجود variably. hemoglobin A ماكو. فهذا خلاص it is a definitive diagnosis of beta thalassemia major. أكيد راح أشوف evidence of hemolysis يعني jaundice و indirect hyperbilirubinemia يعني unconjugated. iron study حشوف very high serum iron and high ferritin level لأن الستورج زايد، لأن أكو ineffective erythropoiesis و blood transfusion. حسوي DNA analysis حنشوف الميوتيشن والديليشن بالبيتا تشين برودكشن. واكيد البوث بيرنت حيكونون ثلاسيميا ترايد 100%. زين، هذا جهاز الالكتروفوريسيس. من حنسويه النورمال بيشنت عنده هيموجلوبين اي 96 اكثر من 96% وهيموجلوبين اي 2 1%. خلاص البيتا ثلاسيميا الترايت اللي هو يعني الماينر حتشوف هيموجلوبين اي بس 90 الى 95%، وحتشوف هيموجلوبين اي 2 عنده 4%. الثلاسيميا ميجر لا، تشوف هيموجلوبين اف الاي شبه معدوم وعنده اي 2 عادي. السيكل سيل انيميا حتشوف اكو هيموجلوبين اي بس قليل وعنده هيموجلوبين اس مع سيكلينج. اوكي، هذا مع سيكل سيل ترايد. باع الاس شلونه موجود بس الليفل مو كلش عالي، والاي موجود بجود ليفل. او سيكل سيل انيميا خلص سيكل سيل انيميا يعني سيكل شيب ماكو هذا ابد، عنده بس اف وهذا كلش يفيدني. الاف بروتكتيف فروم ذا سيكلينج وعنده هيموجلوبين اس هوايه، بحيث احنا هنا واحده من التريتمنت ميكانيزم انه اعطي دراجز ترفع لي الهيموجلوبين اف لان يكون بروتكتيف من السيكلينج. So this is the electrophoresis of patients with hematological condition. بالثلاسيميا major هنشوف hemoglobin F only and hemoglobin A2 which is not normal. Normal عندي hemoglobin A اعتيادي. What is the management? Blood transfusion. كل شهر أو شهر ونص راح أعطيه fresh blood to maintain the hemoglobin فوق 10. جوا 10 هذا دمار. نبدي نعطي iron chelating agent اسمها ديفيروكسامين. ديس اللي أوخر الفيروكس امين. فيروكس اللي هو الحديد. فهاي سبكيوتينيوسلي تنطي over 8 إلى 12 اور خلال 5 إلى 7 days. يعني نعطيها مرتين إلى 3 باليوم خلال أسبوع حتى تسوي لي chelating. شو وقت تعطيها؟ يا انه يعني افتر ما انه الهيموجلوبين ليفل صار يعني الفيرتين ستورج او الايرون ستورج مور ذان 1000
أو ورا ما إنه سويت 10 ل 15 unit of the blood transfusion، فنعطي ديسفيروكسامين حتى ما يزق الأيرون عندي، أو أعطي ديسفيروكس اللي هو إكسجاد. هذا new oral chelating with a few side effects. يعني هذا subcutaneous بشوية side effect، هذا with a few side effects. بس idea and the concept is the same. They are a chelating agent حتى توخر لي الايرون، ما تخليه يزيد الستورج ويروح على الهارت، يروح على الليفر، يروح على البانكرياس، يروح على الثايرويد. ايضا ممكن نسوي سبلينكتومي خصوصا لما يكون السبلين very enlarged و there is evidence of hypersiplenism، يعني هو ده يسوي hemolysis. ف we have to remove the spleen, but this procedure should not be before the age of 5. لازم ورا 5 years old يلا نسوي. زين. شنو الديفينيتيف تريتمنت اللي صدق ممكن يتعالج؟ ستيم سيل ترانسبلانتيشن. نعطيه ستيم سيل، حتى هاي الستيم سيل هي ما عندها هاي الجينيتيك ميوتيشن بالبيتا سب يونت، هي راح تفرز نورمال ار بي سي. هاي الستيم سيل ترانسبلانتيشن يعني هيماتوبويتيك ستيم سيل راح نعطيه. السرفايفل هنا يعبر 90%، but it is very difficult procedure. ممكن نسوي جين ثيرابي، stimulation of the fetal hemoglobin production and somatic gene therapy. تشتغل على genetic engineering. زين. This is how we can deal with a case of thalassemia major. أهم شيء خلي بالك البلود transfusion هو the treatment اللي هو available، لازم وياه chelating agent والسبلينكتومي بعد ممكن نسويها بعدين. هاي آخر اثنين are curative definitive treatment, but it is not usually available. It's unavailable صراحة. بس نني ثلاثة لا available. So this is everything about the thalassemia. Now we will go to the last subject in this lecture اللي هو sickle cell disease. أكو واحد حيقول لي لا عاد البون مارو failure اللي هو aplastic anemia as acquired or inherited. هاي تنشرح في فيديو منفصل واحد إلها يعني. يكون supplementary فيديو نقدر نقول. بس آخر شيء اليوم ناخذه هو sickle cell disease. So what is the sickle cell disease؟ بالنسبة للسيكل سيل ديزيز أو سيكل سيل أنيميا، إحنا حيكون عندنا الهيموغلوبين همنا بيه مشكلة، أكو مشكلة بالهيموغلوبين سينثيسيس، فراح يتكون عندنا بدل هيموغلوبين A أو A2 لا نوع لاخ اسمه هيموغلوبين S. ليش ده يصير هذا الهيموغلوبين S؟ لأن إحنا عندنا أمينو أسيد أو 6 أمينو أسيد مالت البيتا جلوبين تشين. هذا الأمينو أسيد السادس مال بيتا جلوبين تشين يصير بيه ريبليسمنت بالكونتنتس مالته، يعني دي يتغير الجلوتاميك اسيد replaced by the valine acid او the valine amino acid. فهاي البروسيس راح تكون لي abnormal hemoglobin synthesis، وراح يتكون عندي هيموغلوبين S. هذا شنو حيؤدي؟ شنو اللي حيصير؟ لما احنا تعرف البلد مالتنا او احنا البادي مالتنا اكو ستيتات حيكون oxygenated، اكو certain states راح نكون in the deoxygenated state. فلما الار بي سي تكون في حاله الدي اوكسجينيتد يعني ناطر الاكسجين تكون هي دي اوكسجينيتد بعدها ما متعبايه من اللنج، ف in the deoxygenated state the red blood cell lose its normal shape, its normal differentiation, its normal deformabilities، وراح تكون sickling in shape، منجليه مثل المنجل. اوكي، فهذا الشيء راح يؤدي لي الى hemolysis of the RBC. ليش حيصير hemolysis بالار بي سي؟ لانه هاي السيكلد ار بي سي are too fragile، فما راح تتحمل الطخطخات او الميكانيكال تروما اللي حتتعرض لها بالسيركوليشن. وبنفس الوقت هاي السيكلد ار بي سي ممكن تتجمع بالمايكرو فيزلز وتسوي اوكلوجن، تسد البلاد فلو مال هذا الفيزلز، فراح نشوف عندنا vaso occlusive symptoms in the sickle cell anemia. ليش؟ لان تكون distorted RBC، بدها تكون inflexible RBC، بدها تكون adherent to the vascular endothelium. فراح نشوف انه blockage بالموضوع. هسه حنشوف صور على هذا الشيء. فشنو الكلينيكال فيتشر تتوقعون حنشوفها in patient with sickle cell anemia؟ حيكون حالات oxygenated حالات deoxygenated، فاكو اوقات ما عنده symptoms، اكو اوقات حتجي attack، فيكون asymptomatic period alternatives and alternative with recurrent symptomatic episodes. وايضا راح يصير عنده vaso occlusive episode.
راح تنسد هواية organ البلاد فيزلز بيها، فحيكون اكو اسكيميا، والاسكيميا راح تكون as a pain and recurrent episode may cause irreversible organ damage. يعني ischemia can lead to irreversible organ damage. And this precipitated by infection, dehydration, and acidosis. Infection, dehydration, acidosis تزيد العرضة مال occlusive crisis أو occlusive symptoms. لما يكون dehydrated فيكون أصلا البلد هو ما ناقص إنه يكون يعني concentrated infection وacidosis. It can affect تقريبا كل الأورجانز. as a clinical feature of sickle cell anemia نشوف من occlusive crisis أو occlusive episodes it occur early in the first year of the life, like dactylitis, inflammation of the fingers, بالsmall bones of the hand and the feet يسموها hand foot syndrome. ممكن تصير بالfirst year of life، ممكن تصير later. most common site هي البونز مثل ما حكيناها، ممكن اللنج، ممكن spleen, liver, penis يصير abnormal erection and the brain. وشنو الأشياء اللي تزيد العرضة لهالشيء؟ infection, stress, dehydration, acidosis, change with temperature, all of them. بعد شنو ممكن يصير عندهم؟ ممكن يصير عنده red blood cell aplasia look like aplastic anemia، بس aplastic anemia على كل الهيماتوبيتيك stem cell white BC platelets، هنا لا only the red blood cell. In patient with sickle cell anemia, if he be infected with parvovirus B19 هذا راح يؤدي إلى red cell aplasia وفيفر وبين، فهاي يسموها red blood cell aplastic anemia، red blood cell aplasia. اوكي ممكن انه يصير عندهم acute sequestration، يعني الار بي سي المكسره اللي هي المنجليه اللي هي sickled can be sequestrated وما تطلع للcirculation embedded in the liver and the spleen lead to functional aspleenia، بحيث الspleen will not be working, will look like as a splenectomy but you're not doing a splenectomy, so this look like functional aspleenia. Functionally, there is no spleen. And this will lead to infection with encapsulated organism. Infection due to functional aspleenia, which can appear as early as 6 months of age up to 5 years of age in most of children. Risk تكون encapsulated organism like meningococci, the most important one, Haemophilus influenza, pneumococci, and salmonella. Okay. Other things ممكن يصير gallstone as any hemolytic anemia, chronic osteomyelitis. Osteomyelitis can occur, like in salmonella can lead to osteomyelitis, leg ulcer, lung diseases like acute chest syndrome due to the occlusion, renal disease, and recurrent paraplegisms اللي هي problem with the erection due to the occlusion of the blood vessels. So this is the signs and symptoms of sickle cell anemia. How you can diagnose such cases. A diagnosis, definitive diagnosis by electrophoresis. بالelectrophoresis حشوف hemoglobin SS. خلاص it is sickle cell anemia. But SS يعني هذا sickle cell anemia disease. إذا 1S راح نشوف it is the sickle cell triads. Screening test for sickling إنه يعني نسوي blood sample is deoxygenated to induce sickling. يعني حنطي نسوي deoxygenating state of the blood حتى نشوف السيكلينج to confirm the diagnosis. وبنفس الوقت انه انت حتشوف signs of anemia، وهي signs of anemia there is signs of hemolysis and jaundice، بس البلاد فيلم من حدزه حتكون sickled RBC. It is the most important one. اكيد اكو target cell poikilocytes. It is not specific, but the specific here is the sickling and the electrophoresis is hemoglobin SS. هاي السيكلينج شلون يسوي occlusion للبلود vessels. The dactylitis and how looking on the X-ray بعد قد هاي يعني echoic تكون. شنو التريتمنت of such cases؟ أول شيء التريتمنت of the vaso-occlusive crisis. واحد جاي هسه بكرايسيس مال vaso-occlusive ischemia and pain، فأنت هنا لازم تعطي analgesia and pain control، لازم hydration, brisk hydration
to overcome this condition لأنه الhydration can relieve the symptoms, and also the dehydration is one of the precipitating factors of the vaso-occlusive crisis. أيضا نعطي empirical antibiotic. ليش نعطي empirical antibiotic? Because اكو high risk of infection with encapsulated organism و blood transfusion as a simple or exchange transfusion. وايضا احنا نسوي chronic transfusion therapy بحالات الفازو يعني بحالات sickle cell disease, not as only in occlusive crisis. فالتريتمنت in general is chronic transfusion therapy as in beta thalassemia. بعد شو نسوي؟ اكيد لازم نعطي antibiotic prophylactic oral penicillin at least until 5 years of age. وراها راح نعطي childhood immunization with influenza, with many another diseases that can be infected with encapsulated organism like polysaccharidase enzyme of a polysaccharidase capsule of pneumococci, يعني gonococci ما بي vaccine بس مثلا of Haemophilus influenza. We should do this vaccination because there is a risk to be infected with such organisms. أيضا نعطي drugs to increase the hemoglobin F, because if hemoglobin F increase, it will lessen the degree of hemoglobin S and lessen the degree of the crisis and the occlusive and also the sickling episodes. فنعطي drug اسمها hydroxyurea. Hydroxyurea will increase the hemoglobin F, so it will make the symptoms better. نحتاج hemoglobin F بالسيكلينج ديزيز. اوكي زين. بعد شنو اشياء اللخه اللي حنسويها؟ ايضا حال موضوع البيتا ثلاسيميا، ما دام هو موضوع اكو جينيتيك ميوتيشن وبيتا جلوبولين تشينز وغيرها، فستيم سيل ترانسبلانتيشن ممكن تحل الموضوع، جين ثيرابي يحل الموضوع، وايضا سيلولر اند جينيتيك ليفلز. يعني هو سوري، يعني هو اقصد السيلولر اند جينيتيك ليفل يقصد الستيم سيل ترانسبلانتيشن والجين ثيرابي. حال الموضوع مالت البيتا ثلاسيميا، يعني انت شغلتك بهاي الجينز، اذا تسوي له stem cell transplantation without a mutation in these gene will produce normal RBC. Also, if you work on a gene therapy and change this problem and this alteration by the glutamic acid with the valine, it will resolve the problem. These are the curative treatment. الباقي هو مو curative، مجرد to relieve the symptoms, to lessen the episodes اللي هي blood transfusion، واكيد لازم تخلي بالك chelating agent, antibiotic and vaccination والhydroxyurea. That's it. This is everything for the sickle cell anemia. وهنا نكون كملنا هاي الليكتشر، حكينا عن G6PD والاوتواميون hemolytic anemia، خصوصا لما يكون acute onset with dark color urine and acute onset of pallor. اذا كان اكو organomegaly راح نفكر بالاوتو اميون، اذا كان لا ماكو organomegaly وميل فراح نفكر بالجي 6 بي دي. ايضا حكينا وراها على البيتا ثلاسيميا وشلون هي تكون الاعراض مالته and how should be treated. لا تنسون الفرونتال بوسينج والفيشيز الخاصه به والهير اون اند ابييرنس والcomplication due to the blood transfusion. وراح حكينا على السيكلينج والفازو اوكلوسيف كرايسيس وغيرها and how we can deal with. خلصنا هاي الليكتشر مالتنا وياكم، ان شاء الله استفاديتوا منها، ونشوفكم ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. مع السلامه. باي باي.